ఆపరేషన్ సింధూర్ పై పార్లమెంట్ లో హాట్ గా చర్చ మొదలైంది. ఈ సందర్భంగా రాజ్నాథ్ సింగ్ మాట్లాడారు. పహల్గాం ఉగ్రదాడి హేయమైన చర్యగా పేర్కొన్నారు. మతం పేరుతో పర్యాటకుల్ని చంపారని తెలిపారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ చేపట్టే ముందు భారత సైన్యం చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుందని, పాకిస్తాన్ లో సామాన్య ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా దాడులు చేసినట్లు పేర్కొన్నారు. పాకిస్తాన్ ను ఆక్రమించుకోవడం ఆపరేషన్ సింధూర్ లక్ష్యం కాదన్నారు. బాధితులకు జరిగిన అన్యాయానికి ఆపరేషన్ సింధూర్ ద్వారా ప్రతీకారం తీర్చుకున్నట్లు చెప్పారు. పాక్ న్యూక్లియర్ బాంబు బెదిరింపులను భారత్ ఏమాత్రం ఖాతరు చేయలేదని తేల్చి చెప్పారు. ఆపరేషన్ సింధూర్ తర్వాత భారత్ సత్తా ఏంటో ప్రపంచమంతా చూసిందన్నారు. পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে আমার একটাই কথা, আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে দাও ঈমান হারা মানবীর দায়ে বলো ক্ষমা করো, হিংসা ও প্রলাপের মধ্যে সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পূর্ণবাণী। माननीय सदस्य जी लाभू जी कृष्ण जी। Thank you, ma'am, for allowing me to speak on India's strong, successful and decisive Operation Sindoor. I wish opposition has taken this spirit and expressed it. Ma'am, before I start my speech, let me quote from Kautilya's Arthashastra. When a righteous king is attacked without a cause, he must retaliate with all his might to protect his people. These are the words from Arthashastra. These are not just ancient wisdom. They are our responsibility today, responsibility to act, to lead, responsibility to defend. 22nd April 2025, in Pahalgam, Kashmir has seen what has happened, India has seen what has happened, and world has seen what has happened. 26 civilians were killed, 20 others were injured. It was more than a violence. It was an assault on the soul of India. Tourists were held at gunpoint, asked about their religion. Based on that, they were shot at. They were shot at in front of their children. They were shot at in front of their wives. This is not war, it was slaughter. Just 10 days before this has happened, I was there in Kashmir. Kashmir was thriving. Tourists were everywhere. For me to travel 30 kilometers, it took almost 1.5 hours. When I asked the driver, taxi driver, he was telling me, the last 4 years or so, the tourists were flocking into Kashmir and the economy was thriving. But this Pahalgam attack has changed everything overnight. And India, as Kautilya said, has responded. On May 7th, Operation Sindoor was not just a retaliation, it was a statement of restraint, a statement of precision, a statement of resolve. We did not act in anger, we acted in accuracy. We did not just act with emotion, but we acted with ethics. Our actions were grounded in Article 51 of the UN Charter, which guarantees the inherent right of self-defense when a nation is attacked. When a terror crosses borders, self-defense is not just a right, it becomes a duty. With Operation Sindoor, India has sent a very strong message. The message was very clear. India will wait, but India will never forget. This is not aggression, this is assertive deterrence. And behind it stood our armed forces, men and women of unmatched courage. They fought with discipline, precision and honor. On behalf of a grateful nation, I salute our Army, Navy, Air Force and Special Forces. Jai Hind to every uniform that stood between India and terror. This clarity of action, this moral assertiveness was possible because of the bold leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Under his leadership, India moved from reactive to resolute, from strategic silence to strategic sovereignty. We have seen it with Uri surgical strikes, we have seen it with Balakot air strikes. And under the watch of Raksha Mantri Rajnath Singh ji, Operation Sindoor was executed with both tactical brilliance and moral clarity. Moral clarity is the need of the hour.
India's defense is now not just strong, it was swift, it was smart, and it was surgical. But we didn't stop at the battlefield. We took the truth to the world. 7 delegations, 32 nations. I had the honor of representing India in Qatar, Ethiopia, South Africa, and Egypt. It was led by honorable member from the opposition side, Supriya Suleji. The members in this delegation came from all political parties, but when we were జమ్మూ కాశ్మీర్లోని శ్రీనగర్లో సోమవారం ఎన్కౌంటర్ చోటు చేసుకుంది. దచీగామ్ నేషనల్ పార్క్ సమీపంలోని హర్వాన్ ప్రాంతంలో ఉగ్రవాదులు భద్రతా దళాల మధ్య జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 3 ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారు. భారత ఆర్మీకి చెందిన చినార్ కర్డ్స్ ఈ విషయాన్ని ధృవీకరించింది. ఆపరేషన్ మహాదేవ్ పేరుతో ఈ ఆపరేషన్ చేపట్టింది. ఎదురు కాల్పుల్లో 3 ఉగ్రవాదులు హతమయ్యారని, ఆపరేషన్ కొనసాగుతుందని పేర్కొంది. ఆ ప్రాంతానికి మరిన్ని భద్రతా బలగాలను పంపిస్తున్నారు. అయితే ప్రాథమిక నివేదికల ప్రకారం ఆపరేషన్ మహాదేవ్లో మరణించిన ఉగ్రవాదుల్లో పహల్గామ్ ఉగ్రదాడి సూత్రధారి సులేమాన్ షా ఆకా హషీం ముసా కూడా ఉన్నట్లుగా తెలుస్తోంది. అయితే ఈ విషయాన్ని అధికారులు ధృవీకరించాల్సి ఉంది. అయితే ఈ ఆపరేషన్లో హతమైన 3 ఉగ్రవాదులు కూడా విదేశీయులేనని సంబంధిత వర్గాలు టైమ్స్ నౌకు తెలిపారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర కేబినెట్ సమావేశం సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అధ్యక్షతన కాసేపటి క్రితమే ప్రారంభమైంది. సచివాలయంలో ప్రారంభమైన ఈ సమావేశంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణ, బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ల అమలు, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుపై ఘోష్ కమిషన్ నివేదిక, గిగ్ వర్క్స్ పై వెల్ఫేర్ బిల్లు, రేషన్ కార్డుల జారీ, నూతన ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలకు పోస్టుల మంజూరు వంటి కీలక అంశాలపై చర్చ జరిగే అవకాశం ఉంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి హైకోర్టు ఆదేశాల మేరకు సెప్టెంబర్ 30, 2025 నాటికి ఎన్నికలు పూర్తి చేయాల్సి ఉండగా బీసీ రిజర్వేషన్ ఆర్డినెన్స్ గవర్నర్ వద్ద పెండింగ్ లో ఉంది. ఈ బిల్లు ఒక కొలిక్కి వచ్చాకే ఎన్నికలకు వెళ్లాలని ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోంది. అయితే ఈ సమావేశానికి ఐటీ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి శ్రీధర్ బాబు హాజరు కాలేదని సమాచారం. ఆయన ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉండటం వల్ల ఈ సమావేశానికి హాజరు కాలేదని తెలుస్తోంది. సికింద్రాబాద్లోని యూనివర్సల్ సృష్టి ఫెసిలిటీ సెంటర్ కేసులో సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. నిర్వాహకురాలు డాక్టర్ అట్లూరి నమ్రత అక్రమాలు ఒక్కొక్కటిగా వెలుగు చూస్తున్నాయి. అనుమతులు లేకుండా టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ సెంటర్ను నిర్వహించడమే కాకుండా సగోగసి పేరుతో చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ చేసి లక్షల గడించినట్లు పోలీసులు విచారణలో వెల్లడైంది. అయితే ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఈ రాకెట్ నడుస్తుంటే ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఏం చేస్తుందనే అంశం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. కాగా డాక్టర్ నమ్రతను కస్టడీలోకి తీసుకునేందుకు టాస్క్ ఫోర్స్ పోలీసులు పిటిషన్ వేశారు.